Nera wastem die emotionale Bedeutung, dies hat, den Namen Sullivan zu erhalten und einen Koffer zu finden, deren nicht einfach von allem entfernen und sich damit abfinden wird. Kannte mich. Vertraut mir. Zweitens, die Brad niemals tun wird. Man sagt, der Teufel steckt im Detail, aber das ist Unsinn, denn sich die Leute einreden, weil es so voll sind, das Kleingedruckte zu lesen. Der Teufel steckt nicht im Detail. Der Teufel steckt im Definitionsteil, normalerweise im Seat 4, Absatz 3, unter Abschnitt B. Dort habe ich 16 Jahre lang gelebt. Ich bin Patrick Walsh. Ich bin 48 Jahre alt und das, was man einen Architekten für Unternehmenslizenzen nennt. Ich weiß. Klingt ungefähr so spannend wie Farb beim Trocknen an einem verregneten Sonntag zu sehen. Aber in der Welt des Datenstreamings bin ich derjenige, der dafür sorgt, dass die Milliarden-Dollar-Leitungen nicht platzen, wenn ein überheblicher CEO beschließt, die Firma in die Bedeutungslosigkeit zu führen. Während die Vertriebsleute mit der Firmenkart Stakes bestellten und das Marketingteam im Brainstorming sitzenden über Synergien versunken war, bot ich im Hinterzimmer den Motor. Ich entwarf den Code. Nicht Computercode, sondern juristischen Code. Die DNA des Unternehmens. Das Fundament, auf dem alles underruht. Und wissen was. Fundamenti sind so ein Sache. Niemand denkt daran, bis das Haus einzustürzen droht. Vor 16 Jahren war dies Firma, Streamcore, noch kein Tech-Gigant in einem glasenen Term, der permanent nach verbranntem Gummi und versweiflung Rock. Ich erinnere mich, wie ich auf einem Klappstuhl saß, den Laptop auf den ihn balanciert und die ten Exklusivitätsverträge entwarf, während der Gründer, der Old Stone, wie ein juristisch veranlagter Gangster billig Zigarren raucht und auf und Beijing. War ein harter Kerl, aber war klug. Stone verstand etwas, was die meisten Tech-Unternehmer nicht begreifen. Die best Technology zu haben, bedeutet absolut nichts, wenn man nicht direkte besitzt, sie zu verkaufen. Patrick, sagte und dutete mit seinem rauen Finger auf mich, als würde mir einen Auftrag erteilen. Mach es wasserdicht. Ich will einen Vertrag, der so wasserdicht ist, dass sie uns den Sauerstoff schulden, wenn sie versuchen, sehr Luft zu atmen, wenn an zu bezahlen, also tat ich genau das. Ich bot ein Festange Papier. Ich napfte Klauseln wie ein Spinnernetz Stacheldraht aneinander. Jeder einzeln Strang darauf ausgelegt, jeden zu fangen, der dummgenig war, zu versuchen, das zu stehlen, was wir geschaffen hatten. Ich schafft die Lizenzinfrastruktur, die diesem Reifenshop-Startup schließlich ein $1-2 Milliarden Imperium machte. 16 Jahre lang hielt ich mich im Hintergrund. Ich wollte nicht berühmt sein. Ich brocht weder die Titelseiten der Magazin noch die Brankenauszeichnungen. Ich wollte ihn fashioner, dass die Maschen funktioniert. Ich wollte jeden Vertrag sicher als Fort Knox absichern. Jeds international geschafft Kugelsicher gegen Firmenräuber und feindliche Übernahmen. Kurzer Exkurs, bever ich Ursal, why die Maschen mich fast verschlungen hat. Ich Ursal juk die ganz geschicht higher, weil meinen Mut meinte, ich darf noch nicht mit der Press sprechen. Igend was mit laufendener Mittelungen und der Virtulichkeit der Reinigung. Von anonymen Foren hatte aber nichts gesagt, und ehrlich gesagt, die Story ist einfach so gut, sei nicht zu erzählen. Wenn sehen wollt, wie ein Mann mittleren Alters mit Brillen ganz Reihe von Reichen urban mit nichts als ihre eigenen Gier und Dummheit in die Schranken weist, dann bleibt dran. Es lohnt sich wirklich. Das Problem beim Bau einer perfekten Maschine ist übrigens, dass die Leute irgendwann verges sen, dass sie einen Mechaniker braucht. Sie fangen zu glauben. Sie funktioniert mit Magi und guten Absichten. Sie verges sen. Das hinter jedem automatisierten System ein. Armer Kerl steht, der die Regeln geschrieben, die Ausnahmen überwacht und die Problem behebt, wenn etwas schief geht. Der Old Stone ist letztes Jahr gestorben. Herzinfarkt auf dem Golfplatz, was ehrlich gesagt wahrscheinlich genau so war, wie sich gewünscht hat, schnell, entschieden, one langes herumlangen und anbehagen. Wahrscheinlich das erste Mal in 80 Jahren,
Das sein has spontan etwas getten hat, aber das ist einander geschickt. Und so ging das Königreich den Prinzen über. Auftritt Lawrence Stone, 32 Jahre alt, frischer MBA von Deiner Elite Uni, der sein Vater wahrscheinlich einen ganzen Bibliotheksflügel gestiftet hat, sahen in einem Ton gebleicht, der in der Nature nicht vorkommt. Dieser Jung stürmte am ersten Tag ins CEO-Büro, in einem Anzug, der Merker steht als mein erster Pickup, MIT einem Latte MIT einem lächerlichen Namen wie Hafermilch Macchiato MIT Vanillasham, und Strategien Art von Selbstbewusstsein US, die man hat, wenn man noch nie gescheitert ist, weil Papas Geld immer die war, einen aufzufangen. Mir war klar, dass wir in Schwierigkeiten steckten, sobald es sein erste Betriebsversammlung einbrief. Der Altmann pflegte über Ziel, ein Namenquellen, Kundenbindung zu reden, langweilig Dinge, die tatsächlich wichtig waren. Lawrence. Dieser Jung sprach nicht von Stabilität. Want nicht an sehr kernlichen sein Namen, die uns über Wasser hielten. Stattdessen sprach von Disruption, Innovation, digitaler Transformation. Benutzt das Wort Pivot sechsmal in 3 Minuten. Ich habe mitgesalt. Betrachtet die Firma, die als Geldautomat für sein Ego anscha. Wollte als am Krempeln, Dinge kaputt machen, schnell handeln und als auf den Kopf stellen, all die Silicon Valley Buzzwords, die in TED Talks beeindruckend klingen, aber in Wirklichkeit nur bedeuten. Habe keine Ahnung, was Tuesday und also mir Hansche, den Typen in der MIT der vernünftigen Brillen den ordnen wolle Vertrich, die sen Läden profitable macht 10, so nicht den Architekten, der das Fundament gelegt hat. So mobile. Alt, Veraltit mobile. Die nicht zu seiner Vision 1 modernen, agilen Arbeitsplatzes passten. So outlasten, die bestätigt werden mussten. Wer klug gewesen, hatte mich bei Seit Genemen, mich gebeten, im zu erklären, und wie Lake sogar zugehört, als in vor den rechtlichen Vollstricken in unseren internationalen Geschäften wohnte. Aber Lawrence Stone war nicht daran interessiert, von den Alten zu lernen. Wollte beweisen, dass schlauer war als sein Vater. Das war sein erster Fehler. Und nicht sein letzter. Erinnere mich genau an den Moment, als mir klar ward, dass das kein Gutsendnemen ward. Es war ein Meeting, etwa 3 Monate nach dem Lawrence CEO geworden war. Wir legten Wert auf Details, genau die Art von Detailverliebtheit, gegen die Lawrences Generation anscheinend allergisch war. Es ging hier nicht einfach nur um Vertrag. Es war ein komplex System. Ein falscher Sagen Faden, und das ganze System bricht schneller zusammen, als man Quartals Konferenz sagen kann. Wir hatten ineinandergreifend Vereinbarungen in 12 Ländern, jeds MIT seinen eigenen regulatorischen Besonderheiten, steuerlichen Auswirkungen und Kündigungsklauseln, die, wenn man nicht aufpasst, eine Kettenreaktion von Zahlungsausfällen auslösen konnten. Versucht gerade, die Volatilität unserer Singapur-Aktivitäten zu erklären, als Lawrence mich unterbrach. Und mein wirklich unterbrach, wartet nicht auf ein Pause, ließ mich nicht ausreden. Brach mich mitten in meiner Erklärung ab, als wär ein unerfahrener Analyst, der keine Ahnung hat. Patrick, sagte und dreht einen Fidget Spinner auf dem Mahagoni-Konferenztisch. Tatsächlich einen Fidget Spinner. Im Jahr 2024. In einem Konferenzraum, dessen Einrichtung mehr kostet als die Meissenhauser. Du verlierst dich in Details. Konzentrier dich auf das Besondere. Müssen agil sein. Du musst anfangen, din zu verandern, MSIE besser zu machen. Nahm mein Lesebrille bei uns so die sen Jungen Mannen. Und genau das war auch, nur ein junger Mann MIT eine Touren Ausbildung und der Firma seines Vaters. Lawrence, sagt MIT ruhiger Stimme. Wenn wir die Unterleisensbedingungen in Singapur verletzen, tritt ein Standardklausel im deutschen Rahmenvertrag in Kraft. Wir verlieren über nackt den gesamten europäischen Markt. Das sind rund 40% unseres internationalen Umsatzes. Verdreht tatsächlich die Augen. Wie ein Teenager, der gerade sein Zimmer aufräumen soll. Das ist doch nur juristisches Kodewelsch, Patrick. Genau die Art von Veraltitem den ken müssen wir hinter uns lassen. Wir haben einen Walt,
die sich das Kleingedruckte kommen. Was ich von der Branche, ist Vision. Ich Branche Innovation, ich Branche Gemanden, der den Wald vor lauter Bäumen nicht sah. Es wird totenstill im Raum. Man konnte das Summende Klimaanlage hören. Wahrscheinlich sogar die Herzschlag der Anwesenden. Die anderen Führungskräfte, Scott Williams, unser Justiciar, Gary Peterson, der Finanzchef, Jennifer Collins AUS der Personalabteilung, starten allner auf ein Notizbücher, als enthielten sie die Geheimnis des Universums. Das waren Männer, MIT denen ich über ein Jahrzehnt zusammengearbeitet hat. Männer, denen ich den Hintern vor Klagen bewahrt, deren Verträge ich ausgehandelt und deren Boni ich geschützt hat, indem ich dafür sorgte, dass jeder Vertrag wasserdicht war. Und keiner von ihnen sagt ein Wort. Keiner verteidigte den Mann, der das rechtliche Fundament geschaffen hat, von dem Eigeholter abhingen. Die was ICHS. In diesem Moment wird mir klar, dass ICHS nicht nur MIT einem vergessenen Konzept zu tun hat, weil man tatsächlich Geld verdient. ICH sagt nichts Dramatisches. ICH stürmte nicht hinaus und nullte kein Türen zu. ICH schloss ihn fast meinen Ordner. Eine dieser altmodischen Drehringordner holte in dem stillen Raum wie ein Schuss weiter. Verstanden, sagt ICH. Mein Stimme war ruhig und professionell. Wie ist immer ruhig, wenn ich richtig wütend bin. Die Genigen, die schreien und toben, sind die kein wirklich Markt haben. What ist still? SIE kalkuliert. SIE plant. Ich hör jetzt auf, mich mit dem juristischen Kodewelsch aufzuhalten. Lawrence grinste, als hatte gerade einen Matchkampf im Konsen gewonnen. Wahrscheinlich dachte hat keine Ahnung, dass gerade in den Reaktoren gelaufen und das Kühlsystem lahmgelegt hat. Sehen Sie, Lawrence beging den klassischen Fehler, den Urban von Reichtum immer begehen. Verwechselt Autorität im IT-Markt. Sicher, hat den Titel. Hat das Eckbüro im IT den bodentiefen Fenstern und Blick auf den Delaware River. Hat die Zeichnungsberechtigung und die Firmenkreditkarte. Aber was nicht, wo die Leichen im Keller lagen. Verdammt, was nicht einmal, dass es einen Friedhof gab. Ich ging Zurich zu meinen Glasaquarien, die SIE für die neuen Vizepräsidenten anfertigen ließen. Und ich begann, mich zu organisieren. Nicht für den Krieg. Ich holt die Original Gründungsdokumente hervor. Die MIT den Kaffeeflecken und den Randnotizen in der Handschrift des alten Stone. Die, getippt auf eine Software, die es wahrscheinlich gar nicht mehr gab, voller Klauseln, die Lawrence neu gelesen hat, weil SIE nur juristisches Kodewelsch waren. Ich saß die, umgeben vom Lizenzimperium Server, für die ich das Budget freigeben, die Sicherheitsprotokoll konfiguriert und deren Garantien ich persönlich überwacht hat. Und ich wartet. Denn das ist das Problem im IT-Luten wie Lawrence. Sind berechenbar. Sie finanzieren sein visionaren neuen Projekt, die, soweit ich das beurteilen konnte, hauptsächlich etwas im IT-Blockchain-Integration und KI-gesteuerten Paradigmenwechseln zu tun hatten. Die Art von Buzzword-Salat, der für Investoren beeindruckend klingt, aber absolut nichts für die Genigen bedeutet, die tatsächlich müssen agil sein. Du musst anfangen, den zu verandern, SIE besser zu machen. Ich nahm mein Lesebrille bei uns die sen jungen Mannen. Und genau das war auch, nur ein junger Mann im IT eine Touren Ausbildung und der Firma seines Vaters. Lawrence, sagt ich im IT ruhiger Stimme, wenn wir die Unterleisensbedingungen in Singapur verletzen, tritt ein Standardklausel im deutschen Rahmenvertrag in Kraft. Wir verlieren über nackt den gesamten europäischen Markt. Das sind rund 40% unseres internationalen Umsatzes. Verdreht tatsächlich die Augen. Wie ein Teenager, der gerade sein Zimmer aufräumen soll. Das ist doch nur juristisches Kodewelsch, Patrick. Genau diese Art von Veraltetem den ken müssen wir hinter uns lassen. Wir haben en Walt, die sich das Kleingedruckte kommen. Was ich von der Branche, ist Vision. Ich Branche Innovation, ich Branche Gemanden, der den Wald vor lauter Bäumen nicht sah. Es wird totenstill im Raum.
Man konnte das Summende klimaanlich hören, wahrscheinlich sogar die Herzschlag der Anwesenden. Die anderen Führungskräfte, Scott Williams, unser Justizia, Gary Peterson, der Finanzchef, Jennifer Collins aus der Personalabteilung, starten alle auf ein Notizbücher, als enthielten sie die Geheimnis des Universums. Das waren Männer, denen ich über ein Jahrzehnt zusammengearbeitet hat. Männer, denen ich den Hintern vor Klagen bewahrt, deren Vertrag ich ausgehandelt und deren Boni ich geschützt hat, indem ich dafür sorgte, dass jeder Vertrag wasserdicht war. Und keiner von ihnen sagt ein Wort. Keiner verteidigte den Mann, der das rechtliche Fundament geschaffen hat, von dem Eigeholter abhingen. Die was ICHs. In diesem Moment wird mir klar, dass ICHs nicht nur einem vergessenen Konzept zu tun hat, weil man tatsächlich Geld verdient. ICH sagt nichts Dramatisches. ICH stürmte nicht hinaus und nullte kein Türen zu. ICH schloss ihn fast meinen Ordner. Eine dieser altmodischen Drehringordner holte in dem stillen Raum wie ein Schuss weiter. Verstanden, sagt ICH. Mein Stimme war ruhig und professionell. Wie ist immer ruhig, wenn ICH richtig wütend bin. Die Genigen, die schreien und toben, sind die kein wirklich Markt haben. What ist still? SIE kalkuliert. SIE plant. Ich hör jetzt auf, mich dem juristischen Kodewelsch aufzuhalten. Lawrence grinste, als hatte Gerard einen Matchkampf im Konsen gewonnen. Wahrscheinlich dachte hat keine Ahnung, dass Gerard in den Reaktoren gelaufen und das Kühlsystem lahmgelegt hat. Sehen Sie, Lawrence beging den klassischen Fehler, den Urban von Reichtum immer begehen. Verwechselt Autorität im IT-Markt. Sicher, hat den Titel. Hat das Eckbüro im IT den bodentiefen Fenstern und Blick auf den Delaware River. Hat die Zeichnungsberechtigung und die Firmenkreditkarte. Aber was nicht, wo die Leichen im Keller lagen. Verdammt, was nicht einmal, dass es einen Friedhof gab. Ich ging Zurich zu meinen Glasaquarien, die SIE für die neuen Vizepräsidenten anfertigen ließen. Und ich begann, mich zu organisieren. Nicht für den Krieg. Ich holt die Original Gründungsdokumente hervor. Die IT den Kaffeeflecken und den Randnotizen in der Handschrift des alten Stone. Die, getippt auf eine Software, die es wahrscheinlich gar nicht mehr gab, voller Klauseln, die Lawrence neu gelesen hat, weil SIE nur juristisches Kodewelsch waren. Ich saß die, am Geben vom Lizenzimperium Server, für die ich das Budget freigeben, die Sicherheitsprotokoll konfiguriert und deren Garantien ich persönlich überwacht hat. Und ich wartet. Denn das ist das Problem im IT-Luten wie Lawrence. Sind berechenbar. Sie finanzieren sein visionären neuen Projekt, die, soweit ich das beurteilen konnte, hauptsächlich etwas im IT-Blockchain-Integration und KI gesteuerten Paradigmenwechseln zu tun hatten. Die Art von Buzzword-Salat, der für Investoren beeindruckend klingt, aber absolut nichts für die Genigen bedeutet, die tatsächlich müssen agil sein. Du musst anfangen, den zu verandern, SIE besser zu machen. Ich nahm mein Lesebrille bei uns die sen jungen Mannen. Und genau das war auch, nur ein junger Mann im IT eine Touren Ausbildung und der Firma seines Vaters. Lawrence, sagt ich im IT ruhiger Stimme, wenn wir die Unterleisensbedingungen in Singapur verletzen, tritt ein Standardklausel im deutschen Rahmenvertrag in Kraft. Wir verlieren über nackt den gesamten europäischen Markt. Das sind rund 40% unseres internationalen Umsatzes. Verdreht tatsächlich die Augen. Wie ein Teenager, der Gerard sein Zimmer aufräumen soll. Das ist doch nur juristisches Kodewelsch, Patrick. Genau die Art von Veraltetem den ken müssen wir hinter uns lassen. Wir haben en Walt, die sich das Kleingedruckte kommen. Was ich von der Branche, ist Vision. Ich braucht Innovation, ich braucht jemanden, der den Wald vor lauter Bäumen nicht sah. Es war totenstill im Raum. Man konnte das Summende klimaanlich hören, wahrscheinlich sogar die Herzschlag der Anwesenden. Die anderen Führungskräfte, Scott Williams, unser Justizia, Gary Peterson, der Finanzchef,
Jennifer Collins aus der Personalabteilung, starten allner auf ein Noticebucher, als enthielten sie die Geheimnis des Universums. Das waren Männer, mit denen ich über ein Jahrzehnt zusammengearbeitet hat. Männer, denen ich den Hintern vor Klagen bewahrt, deren Verträge ich ausgehandelt und deren Boni ich geschützt hat, indem ich dafür sorgte, dass jeder Vertrag wasserdicht war. Und keiner von ihnen sagt ein Wort. Keiner verteidigte den Mann, der das rechtliche Fundament geschaffen hat, von dem Eigeholter abhingen. Die was ICHS. In diesem Moment wird mir klar, dass ICHS nicht nur mit einem vergessenen Konzept zu tun hat, wie man tatsächlich Geld verdient. ICH sagt nichts Dramatisches. ICH stürmte nicht hinaus und nullte kein Türen zu. ICH schloss ihn fast meinen Ordner. Eine dieser altmodischen Drehringordner holte in dem stillen Raum wie ein Schuss weiter. Verstanden, sagt ICH. Mein Stimme war ruhig und professionell. Wie ist immer ruhig, wenn ich richtig wütend bin. Die Genigen, die schreien und toben, sind die kein wirklich Markt haben. What ist still? SIE kalkuliert. SIE plant. Ich hör jetzt auf, mich mit dem juristischen Kodewelsch aufzuhalten. Lawrence grinste, als hatte gerade einen Matchkampf im Konsen gewonnen. Wahrscheinlich dachte hat keine Ahnung, dass gerade in den Reaktoren gelaufen und das Kühlsystem lahmgelegt hat. Sehen Sie, Lawrence beging den klassischen Fehler, den Urban von Reichtum immer begehen. Verwechselt Autorität im IT-Markt. Sicher, hat den Titel. Hat das Eckbüro im IT den bodentiefen Fenstern und Blick auf den Delaware River. Hat die Zeichnungsberechtigung und die Firmenkreditkarte. Aber was nicht, wo die Leichen im Keller lagen. Verdammt, was nicht einmal, dass es einen Friedhof gab. Ich ging Zurich zu meinen Glasaquarien, die SIE für die neuen Vizepräsidenten anfertigen ließen. Und ich begann, mich zu organisieren. Nicht für den Krieg. Ich holt die Original Gründungsdokumente hervor. Die mit den Kaffeeflecken und den Randnotizen in der Handschrift des alten Stone. Die, getippt auf eine Software, die es wahrscheinlich gar nicht mehr gab, voller Klauseln, die Lawrence nie gelesen hat, weil SIE nur juristisches Kodewelsch waren. Ich saß die, am Geben vom Lizenzimperium Server, für die ich das Budget freigeben, die Sicherheitsprotokoll konfiguriert und deren Garantien ich persönlich überwacht hat. Und ich wartet. Denn das ist das Problem im IT-Luten wie Lawrence. Sind berechenbar. Sie finanzieren sein visionaren neuen Projekt, die, soweit ich das beurteilen konnte, hauptsächlich etwas im IT-Blockchain-Integration und KI gesteuerten Paradigmenwechseln zu tun hatten. Die Art von Buzzword-Salat, der für Investoren beeindruckend klingt, aber absolut nichts für die Genigen bedeutet, die tatsächlich müssen agil sein. Du musst anfangen, den zu verandern, SIE besser zu machen. Ich nahm mein Lesebrille bei uns die sen jungen Mannen. Und genau das war auch, nur ein junger Mann im IT eine Touren Ausbildung und der Firma seines Vaters. Lawrence, sagt ich im IT ruhiger Stimme, wenn wir die Unterleisensbedingungen in Singapur verletzen, tritt ein Standardklausel im deutschen Rahmenvertrag in Kraft. Wir verlieren über nackt den gesamten europäischen Markt. Das sind rund 40% unseres internationalen Umsatzes. Verdreht tatsächlich die Augen. Wie ein Teenager, der gerade sein Zimmer aufräumen soll. Das ist doch nur juristisches Kodewelsch, Patrick. Genau die Art von Veraltetem den kennen müssen wir hinter uns lassen. Wir haben ein Walt, die sich das Kleingedruckte kommen. Was ich von der Branche, ist Vision. Ich braucht Innovation, ich braucht jemanden, der den Wald vor lauter Bäumen nicht sah. Es war totenstill im Raum. Man konnte das Summende Klimaanlage hören. Wahrscheinlich sogar die Herzschlag der Anwesenden. Die anderen Führungskräfte, Scott Williams, unser Justiciar, Gary Peterson, der Finanzchef, Jennifer Collins aus der Personalabteilung, starten allner auf ein Noticebucher, als enthielten sie die Geheimnis des Universums. Das waren Männer,
MIT den in ICH über ein Jahr sind zusammengearbeitet hat. Männer, den in ICH den Hintern vor Klagen bewahrt, deren Vertrag ICH ausgehandelt und deren Boni ICH geschützt hat, in dem ICH dafür sorgte, dass jeder Vertrag wasserdicht war. Und keiner von ihnen sagt ein Wort. Keiner verteidigte den Mann, der das rechtlich Fundament geschaffen hat, von dem Eigeholter abhingen. Die was ICHs. In diesem Moment wird mir klar, dass ICHs nicht nur MIT einem vergessenen Konzept zutan hat, weil man tatsächlich Geld verdient. ICH sagt nichts Dramatisches. ICH stürmte nicht hinaus und nullte kein Türen zu. ICH schloss ihn fast meinen Ordner. Eine dieser altmodischen Drehringordner holte in dem stillen Raum wie ein Schuss weiter. Verstanden, sagt ICH. Mein Stimme war ruhig und professionell. Wie ist immer ruhig, wenn ICH richtig wütend bin. Die Genigen, die schreien und toben, sind die kein wirklich Markt haben. What ist still? SIE kalkuliert. SIE plant. Ich hör jetzt auf, mich MIT dem juristischen Kodewelsch aufzuhalten. Lawrence grinste, als hatte gerade einen Matchkampf im Konsen gewonnen. Wahrscheinlich dachte hat keine Ahnung, dass gerade in den Reaktoren gelaufen und das Kühlsystem lahmgelegt hat. Sehen Sie, Lawrence beging den klassischen Fehler, den Urban von Reichtum immer begehen. Verwechselt Autorität im IT-Markt. Sicher, hat den Titel. Hat das Eckbüro im IT den bodentiefen Fenstern und Blick auf den Delaware River. Hat die Zeichnungsberechtigung und die Firmenkreditkarte. Aber was nicht, wo die Leichen im Keller lagen. Verdammt, was nicht einmal, dass es einen Friedhof gab. ICH ging Zurich zu meinen Glasaquarien, die SIE für die neuen Vizepräsidenten anfertigen ließen. Und ICH begann, mich zu organisieren. Nicht für den Krieg. ICH holt die Original Gründungsdokumente hervor. Die MIT den Kaffeeflecken und den Randnotizen in der Handschrift des alten Stone. Die, getippt auf eine Software, die es wahrscheinlich gar nicht mehr gab, voller Klauseln, die Lawrence nie gelesen hat, weil SIE nur juristisches Kodewelsch waren. ICH saß die, umgeben vom Lizenzimperium Server, für die ICH das Budget freigeben, die Sicherheitsprotokoll konfiguriert und deren Garantien ICH persönlich überwacht hat. Und ICH wartet. Denn das ist das Problem im IT-Luten wie Lawrence. Sind berechenbar. Sie finanzieren sein visionaren neuen Projekt, die, soweit ICH das beurteilen konnte, hauptsächlich etwas im IT-Blockchain-Integration und KI-gesteuerten Paradigmenwechseln zutan hatten. Die Art von Buzzword-Salat, der für Investoren beeindruckend klingt, aber absolut nichts für die Genigen bedeutet, die tatsächlich. Müssen agil sein. Du musst anfangen, den zu verandern, SIE besser zu machen. ICH nahm mein Lesebrille bei uns die sen jungen Mannen. Und genau das war auch, nur ein junger Mann im IT eine Toren Ausbildung und der Firma seines Vaters. Lawrence, sagt ICH im IT ruhiger Stimme, wenn wir die Unterleisensbedingungen in Singapur verletzen, tritt ein Standardklausel im deutschen Rahmenvertrag in Kraft. Wir verlieren über nackt den gesamten europäischen Markt. Das sind rund 40% unseres internationalen Umsatzes. Verdreht tatsächlich die Augen. Wie ein Teenager, der gerade sein Zimmer aufräumen soll. Das ist doch nur juristisches Kodewelsch, Patrick. Genau diese Art von Veraltetem den ken müssen wir hinter uns lassen. Wir haben en Walt, die sich das Kleingedruckte kommen. Was ICH von der Branche, ist Vision. ICH Branche Innovation, ICH Branche Gemanden, der den Wald wo lauter Bäumen nicht sah. Es wird totenstill im Raum. Man konnte das Summende Klimaanlage hören, wahrscheinlich sogar die Herzschlag der Anwesenden. Die anderen Führungskräfte, Scott Williams, unser Justiciar, Gary Peterson, der Finanzchef, Jennifer Collins AUS der Personalabteilung, starten alle auf ein Noticebutcher, als empfehlten SIE die Geheimnis des Universums. Das waren Männer, im IT denen ICH über ein Jahr zusammengearbeitet hat. Männer, denen ICH den Hintern vor Klagen bewahrt, deren Vertrag ICH ausgehandelt und deren Boni ICH geschützt hat,
in dem ich dafür sorgte, dass jeder Vertrag wasserdicht war. Und keiner von ihnen sagt ein Wort. Keiner verteidigte den Mann, der das rechtlich Fundament geschaffen hat, von dem Eigeholter abhingen. Die wusste ichs. In diesem Moment wird mir klar, dass ichs nicht nur mit einem vergessenen Konzept zu tun hat, wie man tatsächlich Geld verdient. Ich sagt nichts Dramatisches. Ich stürmte nicht hinaus und nullte kein Türen zu. Ich schloss ihn fast meinen Ordner. Eine dieser altmodischen Drehringordner holte in dem stillen Raum wie ein Schuss weiter. Verstanden, sagt ich. Mein Stimme war ruhig und professionell. Wie ist immer ruhig, wenn ich richtig wütend bin. Die Genigen, die schreien und toben, sind die kein wirklich Markt haben. What ist still? Sie kalkuliert. Sie plant. Ich hör jetzt auf, mich mit dem juristischen Kodewelsch aufzuhalten. Lawrence grinste, als hatte Gerard einen Matchkampf im Konsen gewonnen. Wahrscheinlich dachte hat keine Ahnung, dass Gerard in den Reaktoren gelaufen und das Kühlsystem lahmgelegt hat. Sehen Sie, Lawrence beging den klassischen Fehler, den Urban von Reichtum immer begehen. Verwechselt Autorität im IT-Markt. Sicher, hat den Titel. Hat das Eckbüro im IT den bodentiefen Fenstern und Blick auf den Delaware River. Hat die Zeichnungsberechtigung und die Firmenkreditkarte. Aber wusste nicht, wo die Leichen im Keller lagen. Verdammt, wusste nicht einmal, dass es einen Friedhof gab. Ich ging Zurich zu meinen Glasaquarien, die SIE für die neuen Vizepräsidenten anfertigen ließen. Und ich begann, mich zu organisieren. Nicht für den Krieg. Ich holt die Original Gründungsdokumente hervor. Die mit den Kaffeeflecken und den Randnotizen in der Handschrift des alten Stone. Die, getippt auf eine Software, die es wahrscheinlich gar nicht mehr gab, voller Klauseln, die Lawrence nie gelesen hat, weil SIE nur juristisches Kodewelsch waren. Ich saß die, am Geben vom Lizenzimperium Server, für die ich das Budget freigeben, die Sicherheitsprotokoll konfiguriert und deren Garantien ich persönlich überwacht hat. Und ich wartet. Denn das ist das Problem im IT-Luten wie Lawrence. Sind berechenbar. Sie finanzieren sein visionären neuen Projekt, die, soweit ich das beurteilen konnte, hauptsächlich etwas im IT-Blockchain-Integration und KI gesteuerten Paradigmenwechseln zu tun hatten. Die Art von Buzzword-Salat, der für Investoren beeindruckend klingt, aber absolut nichts für die Genigen bedeutet, die tatsächlich. Blinzelt, als hat ich Gerard gebeten, mehr Quantenphysik zu erklären. Sie war nicht bereit für die Direktfrage. Sie wollte erst das übliche Firmengerät. Die ganz show MIT strategische Neuesrichtung und operativer Effizienz. Wir befinden uns mitten in einigen organisatorischen Veränderungen. Patrick. Lawrence und der Vorstand haben unsere Betriebsstruktur umfassend geprüft und einige Bereiche identifiziert, in denen wir unsere Prozess optimieren können und umstrukturieren, sagt ich und kam gleich zur Sache. Die dreht sich Lawrencem. Hat Diocese Grinsen im Gesicht, so ein Ausdruck, der sagt, ich holte mir für den Klugsten im Raum, ne weil mein Nachname im Gebot prangt. Hör mal, Patrick, lass uns daraus kein Drama machen, sagt und richtet sein Krawat. Die Branchen entwickelt sich weiter. Wir brauchen Leute, die in Cloud-nativen Lösungen und KI-integrierten Workflows den kennen können. SIE haben hier gute Arbeit geleistet, aber wir stellen auf ein schlankes, agiles Betriebsmodell. Wir brauchen Schnelligkeit und Flexibilität, und ehrlich gesagt, eine Abteilung ist zum Flaschenhals geworden. Ein Flaschenhals. Wiederholt ich. Sie meinen wohl die Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen ich mein Ballast, sagt Lawrence, legte kurz die Unternehmenssprech AB und sagte sein wahres Gesicht. SIE prüfen Vertrag, als würden wir 1985 Immobilien kaufen. Das ist langsam, teuer und im modernen Geschäftsumfeld völlig unnötig. Wir implementieren ein KI-gestütztes Vertragsanalysesystem, das in 30 Sekunden das schafft, wofür ein Team 3 Wochen braucht. Ich muss mehr auf die Wange beißen, nicht laut loszulegen. KI analysiert Vertrag. Klar doch.
Viel Glück dabei, ChatGPT die Feinheiten einer grenzüberschreitenden Haftungsklausel in einem Land zu erklären, das Digital Signaturen für International IP Transfers nicht anerkennt. Ich bin also überflüssig, sagt ich. Stell Word gestrichen, korrigiert Jennifer schnell und schob einen dicken Aktenordner über den Tisch. AB sofort. Wir haben ein Umfassungsabfindungspaket vorbereitet, 2 Wochenhalter pro Dienstjahr, maximal 6 Monatsgehälter. Wir bieten Ihnen außerdem Unterstützung bei der Jobsuche, Ihnen den Übergang zu Ihrer nächsten Stelle zu erleichtern. Ich betrachtet die Unterlagen, 1 SIE anzufassen. 6 Monatsgehälter für 16 Jahre Aufbau der Rechtsabteilung. Es war eine Frechheit, aber ich reagiert nicht. Noch nicht. Und mein Aktien? Fragte ich. Mein unverfügbaren Anteil. Standardfirmenrichtlinie. Als, was noch nicht unverfügbar ist, verfehlte Miete der Kündigung. Sie kennen das Spiel, Sie haben den Großteil des Mitarbeiterhandbuchs geschrieben, nicht wahr? Fand das clever. Dacht wohl, a word mein eigen Arbeit gegen mich verwenden. Ich heb die Mitarbeiterrichtlinien geschrieben, sagt ich langsam. Aber nicht die Richtlinien für die Gründungsmitglieder Lawrence runzelt die Stirn. Was soll das heißen? Nichts Wichtiges, sagt ich und stand auf. Ich wird die Aufhebungsvereinbarung prüfen. Aber zuerst brauche ich Kopien einiger Dokument. Für mein Unterlagen, wir können Ihnen keinen Zugriff auf die Firmensystem gewähren, sagt Jennifer, und Panik schwang in ihrer Stimme mighty. Sicherheitsprotokoll. Ich brauche keinen Computerzugang. Ich benötigt lediglich Ausdruck meines ursprünglichen Arbeitsvertrags von 2008 und ein actual Personality im den heutigen Kündigungsdetails. Warum? Fragte Lawrence mit süßem Engeniffen in Augen. Arbeitslosengeld und Berechnung des Kündigungsgrunds für langjährige Mitarbeiter. Rainers Bürokraten Korderwelsch, aber Leute Lawrence und Jennifer haben panisch Angst vor Behördenkram. Die verstehen ihn nicht, also Mädchen ihn mit und hoffen, dass sich die Sache erledigt. Schon, seufzt Lawrence. Jennifer, besorg ihm, was brocht. Ich heb ein Mittagessen, Jennifer huschte hinaus, als stand der Kopf in Flammen. Lawrence und ich waren etwa 30 Sekunden allein, lange genug, damit fragen konnte. Glaubst du, ich make higher einen Fehler, Patrick? Wollte eine Reaction. Wollte, dass ich die Fassung verliere, damit sich im Recht fühlte. Ich glaub, du tust genau das, was ich erwartet heb, sagt ich. Du stutzt erst, weil du denkst, es sei ein unordentlicher US, wann zu verstehen, dass die Wurzeln den Baum halten, wir kommen schon klar, sagte mit der Selbstsicherheit eins Mannes, der noch nie etwas aufgebaut hat. Das Geschäft läuft mittlerweile von selbst, wirklich, fragte ich leise. Jennifer kam mit meinen Unterlagen zurück. Meinem ursprünglichen Arbeitsvertrag von 2008 und eine Kündigung im heutigen Datum, von Lawrence persönlich unterschrieben. Kündigungsgrund. Stellenstreichung aufgrund betrieblicher Umstrukturierung. Perfekt. Absolut perfekt. Dank, sagt ich und steckte die Papier in mein Jack. Ich hat ihre Abfindungsvereinbarung nicht unterschrieben. Sie müssen die Freistellungserklärung unterschreiben, sagt Jennifer und schob einen Stift über den Tisch. Ich nehme sie mit nach Hause, ich durchsuchen, sagt ich. Sie haben mir im Vertrag selbst 48 Stunden gegeben. Klausel 12, Unterabschnitt C, ich heb dies Klausel verfasst, erinnern Sie sich. Und damit ging ich hinaus. Ich packte keinen Karten. Verabschiedet mich von niemandem. Ich ging einfach direkt zum Aufzug und fuhr in die Lobby. Mein Herz rast, aber nicht vor Angst. Vor lauter Adrenalin. Denn ich wusste etwas, was sie nicht wussten. Ich wusste, dass diese betrunkene Altman Stone 2008 einen Touren Fälle begann hat. Und sein Sohn hat in Gerade wieder aufgeholt. Ich stieg in meinen Truck, einen vernünftigen Ford F-150, nichts Aufliges, und erlaubt mir endlich ein Lächeln. Es war kein freundliches Lächeln. Es war ein inneres Lächeln.
Mein Haus in der Vorstadt ist auf ruhiger ausgelegt. Dreifach vergleichen, kein Kinder, kein Frau mehr. Sarah hat mich vor 6 Jahren für einen Yogalehrer namens Kevin im IT Sixpack und dat verlassen. Ehrlich gesagt, hat ICH in mein Dankesgard schicken sollen. ICH schenkte mir 3 Fingerbright Makers Mark ein und trug in Samestisch. Das hier sollte jetzt mein Krisenzimmer werden. ICH legte die Papier, die mir Jennifer gegeben hat, auf den Tisch und ging den zu meinem One-Safe. Darin befanden sich weder Schmuck noch Bargeld. Nur extern Festplatten und ein Feuerfest Dokumentenbox. Mein not volles Rüstung. Der ursprünglich Master Lizenzvertrag von 2008 war auf dickem Papier gedruckt, so einem, weiß heute nicht mehr hergestellt wird. Hier ist, was Lawrence und sein MBA-Kumpel neu verstanden haben. Verträge sind nicht einfach nur Dokument. SIE sind lebendige Organismen. Ein 400-seatiges Monstrum, das sich über 16 Jahre entwickelt hat, wobei jede international Expansion new Änderungen und Ergänzungen im IT sich braucht. Doch das Fundament, dieser Grundstein von 2008, dort lag die Markt. ICH auf nicht die Ergänzung zur globalen Expansion von 2018 auf meinem Laptop. Dieses Dokument erlaubt Stream Core, Technology Lizenzen und dritte Nation und Europa zu verkaufen. Es macht die 70% an seines aktuellen Umsatzes AUS-1 where das Unternehmen im Grund ein teure Briefbeschwerung. Dan wirklich ICHs im IT den Unterschriftenforderungen im ursprünglichen Vertrag von 2008 und die Wars, der Schatten im System. Klausel 14b. Die Souveränitätsklausel. Der Altstone hat panisch Angst vor feindlichen Übernahmen, deshalb hat ICH ein Klausel eingefügt, die vorschrieb, dass jede Änderung, die Exklusivität des Kern-IP betraf, sowohl vom Gründungslizenzgeber als auch vom Leiter der Lizenzvergabe, handschriftlich, gegengezeichnet werden muss. Kein digitalen Signaturen. Im IT-Stift und Papier. Wir hatten darüber geschert. Es den Blatschwer genannt. Rein paranoid, so ein altmodisches den Ken. Doch 2018, als war die Global Expansion. Überstersten, Warstone bereits krank und unterzeichnet als Digital von Sena J in Monaco AUS-ICH unterzeichnet ebenfalls Digital, von meinem Schreibtisch in Delaware AUS als Sagten, Digital SEI in Ordnung, Brankenstandard. Aber laut Rahmenvertrag von 2008 war jede Änderung, die gegen das signate Protokoll verstiess, von Anfang an gültig. Nicht nur für die Zukunft. Ungültig abdem Moment der Unterzeichnung. Als hat SIE na existiert. Das bedeutet, dass Stream Core 6 Jahre lang Rechte verkauft hat, die ihnen rechtlich nicht gehorten. Jeder international $1 Dollar war technisch gesehen betrügerisch. ICH nahm einen Schlag Bourbon. Schmeckte nach Sieg. Lawrence hat nicht einfach nur einen Mitarbeiter entlassen. Hat die einzige Person geführt, deren Enthalten Schweigen SIE vor dem Bundesgefängnis bewahrt. 2 Wochen später setzte ICH meinen Plan in die Taten. ICH hat die Firma über Google Alerts im Auge behalten und beobachtet, weil Lawrence seinem Traum nachjagte. Einem $200 Millionen Lizenzvertrag im IT Euro Tech Solutions, einem Deutschen Konzern, der den Aktionären beweisen sollte, dass mehr war als nur Papas Liebeling. Als die Pressemitteilung erschien, Streamcore kooperierte mit Eurotech in einem historischen Deal, schrieb ICH Klaus Weber, DEM Justicia von Eurotech, ein hoffentlich E-Mail. Nur ein freundlicher Hinweis auf ein kleines administratives Detail bezüglich der Signate Protokoll. Mein Telefon klingelte ununterbrochen. 3 SMS, Patrick, Geran. Was Zufall du nach Deutschland geschickt? ICH antwortet nicht. Stattdessen schrieb ICH, Entschuldigung, where ist die? Mein Arbeitsverhältnis in dit vor 2 Wochen. Falls SIE mein professionell Beratung benötigen, sind mein Honorar deutlich höher als mein Gehalt. Am nächsten Morgen erhielt ICH ein offizielle Einladung zu einem Gespräch über ein rückwirkend Beratungsvereinbarung. Übersetzt heißt das: Bitte Retentions, bevor wir im Gefängnis landen. ICH trug meinen Vintage-Money-Ansag, Anthrazitgrau, scharfgenig, Glas zu schneiden. Als ICH den Sitzungssaal betrat, so Lawrence AUS,
als hatte sieht eine Wasch nicht geschlafen. Du, spuckte mehrend gegen. Du hast versucht, einen $200 Millionen Deal zu sabotieren. Ich hat lediglich die Frage eins Kollegen zu den Unterschriften Protokollen beantwortet, sagt ich. Was folgte, waren 3 Stunden der wohlbefriedigendsten juristischen Fortbildung, die ich je gehalten habe. Ich legte hagenau dar, why sie Rechte verkauft hatten, die ihnen nicht gehorten, why jeder International Vertrag gegen Bundesrecht verstius und why Lawrence. Der Clou kam, als ich meinen ursprünglichen Arbeitsvertrag herverholt. Klausel 9. Im Falle einer unfreiwilligen Kündigung one triftigen Grund behielt ich ein 5% Lizenzbeteiligung an allen von mir persönlich verfassten Lizenzstrukturen, rückwirkende BDM Zeitpunkt der Einführung. Der Oldstone war betrunken gewesen, als das unterschrieben hat, und dacht, es ist ein harmloser goldener Fallschirm für ein Firma one Geld. 5% von nichts sind nichts. 5% von $840 Millionen an ausstehenden Einnahmen. Das sind $12,6 Millionen, plus zukünftige Lizenzgebühren. Das ist Erpressung, flüstert Lawrence. Nein, korrigiert ich. Das ist ein Vertrag, den Vater unterschrieben hat. Ein Vertrag, den SIE in Kraft gesetzt haben, als SIE mich entlassen haben, mein Gehalt zu senken. Lawrence versucht, sich dagegen zu wehren. Drohte MIT klagen und behauptet, ICHSCI aus wichtigem Grund entlassen werden. Aber hat die Streichung meiner Stelle bereits schriftlich festgehalten. Man kann den Grund nicht nachträglich ändern, nur weil die Rechnung hochwert. Amen sollten SIE. Insgesamt $14,6 Millionen, $12,6 Millionen an ausstehenden Lizenzgebühren plus $2 Millionen Beratungsgebühr für die Unterzeichnung der schriftlichen Bestätigung, die Eurotech-Deal retten sollte. Ich. Weil ist das Gebot MIT der höchsten Abfindung der Unternehmensgeschichte, und Lawrence konnte seinem auf 6 Rat erklären, warum gerät bei einem Café auf meiner neuen Ranch in Montana vorbeigekommen war, als ich die Schlagzeile sah. Streamcore CEO tritt inmitten interner Ermittlungen Zürich. Wie sich herstellte, hat der auf 6 Rat einige Fragen zu Lawrences strategischen Entscheidungen und Risikomanagement-Protokollen. Der Artikel erwähnt, dass das Unternehmen einen neuen Chief Compliance Officer im ITDM doppelten Gehalt meins alten Gehalts eingestellt und die Rechtsabteilung verdreifacht hat. Schon komisch, wie schnell SIE denn mit des juristischen Cordewels erkannt hatten. Ich klappte die Zeitung zusammen und blickte über mein 200 Hektar bestes Weideland in Montana. Der Kaffee war perfekt. Der Morgen ruhig und mein Bankkonto so gut gefüllt wie ein Zuvor. Mein Handy vibriert. Ein LinkedIn-Benachrichtigung. Ein Startup-CEO wollte sich vernetzen. Wahrscheinlich auf der Suchnachberatung für seine Lizenzstrategie. Ich löschte die Nachricht. Wann SIE zu lesen. Ich hat genug von diesem Firmenkrieg. Heutzutage verbracht ich mein Zeit damit, Sohn zu reparieren, Förder zu trainieren und gelegentlich Unternehmen zu beraten. Die klug genug waren, die richtigen Fragen zu stellen, bever SIE die falschen Leute führten. Manchmal haben die stillen wirklich das letzte Wort. Und manchmal hat Diocese lachen einen sehr hohen Preis. Lawrence Stone muss dies Lektion auf die Hart Tor lernen. Ich wünschte nur, sein Vater hat es noch mitleben können. Delaware. Wir 3 jung sassen in einem gemieteten Büro über der Reifenwerkstatt, die mein Vater gebaut hat. Die Firma, die ich rechtlich wie ein mittelalterlich Festangab gesichert hat, diskutierten an sehr Unterleisensvertrag für den Asian Pacific Raum, heikel Angelegenheiten, die Ordner MIT den Metalklammer forderten, die beim Schließen ein befriedigendes Klicken von sich gaben. Der Klang der alten Guard war eine Art Hausordnung, die allen sagte, wer das Sagen hat. Hat ein absolut effizientes Büro. Ein klein, fensterlos Kiste, die früher ein Abstellraum gewesen war, nichts im Vergleich zu dem, was im Flur angestellt hat. Nicht für Quartalsbesprechungen oder Compliance Audits. SIE sind wie fehlerhafte Code, der immer auf dieselbe Weise abstürzt. Muss Kosten sparen, Kontakt aufzunehmen, als wir uns im Flur begegneten.
Man konnte es in der Art und Weise sehen, weil Lawrence's Stein auf meinem Schreibtisch lag. Auf dem Foto Mauritius und umklammert einen dieser billigen Ordner. ICH hat drei bestimmte Dateien auf einem verschlüsselten USB-Stick gespeichert. Dateien, die Dynamit waren. ICH steckte den USB-Stick in mein Jackentasche neben mein Lesebrill. Dienstag ist der Tag der Fegelinge, wenn es Kündigungen geht. Montag fühlt sich so aggressiven, so nach Serverraum, wo das war der Firma schlag. ICH passiert die Mauer AUS Patent Sinn. Sag ihn fast bescheid. Jennifer. Es hat wenige Silben. Und wir sind raus AUSDEM Zeitplan. Lawrence winkte abweisend ab, als wollte einen Raubtier, der gerade zusehen hat, wie sein Beaut in einen Käfig ging und die Tuar very guilty, von der soliden Isolierung wegschicken. Die Art von Frieden, die man sich nach 16 Jahren Firmenkrieg verdient. Unser ursprünglicher 20-seitiger Vertrag war zu einem ganzen Stapel angewachsen. So ist die Rechtsabteilung. Dan Lawrence's Zell. Dan hektisch mein Akten Tasch auf dem Tisch. Transparenz ist eine ihrer Kernwort, nicht wahr? Was hat Wertpapierbetrug begangen, indem den Aktionären illegal Einnahmen meldet. Die not voll Reserven. 6 Monate später las ICH den Wirtschaftsteil.